Very good morning, guys. Good morning. Very good morning, and welcome to Unacademy. This is Abhijit, and today we are going to discuss about the C4 pathway and Kranz anatomy. आवाज येतोय का रे? ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे ना? Okay, it's clear. So, guys, दिवाळी कशी होती रे मित्रांनो? कशी झाली दिवाळी? आणि सायन्स बिहाइंड दीपावली व्हिडिओ पाहिला का? दिवाळीचं फराळ सिरीज घेतलंय का? सिरियसली घेतलंय ना? गुड मॉर्निंग. अरे मी विचारलं दिवाळी कशी होती? कशी झाली? मस्त. ओके. गुड. गुड. देखा देखा है. व्हिडिओ देखा है. अच्छी बात आहे. चलो. मग काय वाटलं आणखी दिवाळीचे मजे घेताना? सायन्स बियन्स मध्ये आलं नाही ना व्हिडिओ पाहिल्यामुळे? ऍक्च्युअली त्या व्हिडिओ मध्ये भरपूर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते थेरॉटिकली प्रूव्ह आहेत. ओके, थेरॉटिकली आपण पाहिलेल्या आहेत आजूबाजूला, किंवा त्याच्यामध्ये मी ज्या वेगवेगळ्या जेनेटिकल कॉन्सेप्ट पण मांडलेल्या आहेत काही. ठीक आहे, ज्यांनी पाहिलेला नाही ना तो व्हिडिओ त्यांनी पाहून घ्या. फार इंटरेस्टिंग आहे. काही फिलॉसॉफी आहे, काही स्टोरी आहेत, काही सायन्स आहे. ओके, त्यामुळे माझी इच्छा आहे की तुम्ही पाहायलाच पाहिजे तो. चला आपण लेक्चरला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, हा क्रॅक महाराष्ट्र सीईटी चॅनल. This is for the MHT CET 2021 and the name of the batch is Target Top 100 Ranks MHT CET 2021. Okay, so before starting the lecture, it is necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also a crack a net CSIR with all India rank 60 from life science. Okay, so guys, we are here on the India's largest platform, the Unacademy. If you want to enjoy more about the education with Unacademy, so you need to install this app in your mobile. Okay, this app is available on the App Store. So the link is given below in the description for the iOS and for the Android also. So guys, if you do not have this app, please install it and start uh, attending the lecture. A different type of lecture from the, I mean, different type of subject and the topics is available on this app. And there are different type of educators also, so you can may find you may find your favorite educator on this app. Okay, so guys, let's install it and start enjoying. Okay, so this is Telegram app, guys. This app will give you the daily updates of lecture, so the timing of lecture, topic of lecture, subtopic of lecture, and the name of educator. So you can attend it live. So when you attend the live lecture, so you can interact with the educator. So guys, if you are attending the live lecture, so please do not the lose the chance to interact with the educator. Okay, so I'll also ask the question when whatever in your mind. So don't I mean, don't miss the chance to attend to ask the question to educator. Okay, so this app also give you the notes and the MCQ. So our vacations are now 8, and from today the MCQs are definitely available on this app for you. Okay, so guys, let's join this app. The link is given below in the description. Okay, so these are the few subscription and the facilities given by the Unacademy for you. So guys, these are the subscription. If you see the 12 month, the fee is 14,000, and if you see the 24 month, fee is 21,000.
So if you take a subscription with this subscription code capital Abhijit, so it will definitely reduce your fee by 10%. Okay, so guys, when you take a subscription, it will give you the facility like offline lectures. Okay, so second facility is the MCQ practice. It is very necessary. So when you are trying to practice MCQs, okay, so uh, there are few mistakes and few question you tick on the correct. Okay, so it happens. But after the attempt the examination, if you have the analytical report like the which type of question you make a correct and which type of question you make incorrect, it will definitely help you to increase your score in the final examination. So that facility is available with this subscription, that is MCQs practice. Okay, so there is one more facility like the dedicated doubt solving session, and one more thing for you guys, you can interact with your favorite educator, and the other facilities are given in the description, so you can see in the description guys. So this is very important to take a subscription with this code, that is capital Abhijit. Okay, so thank you very much, and let's start with the C4 pathway. So this is your C4 pathway, and the sugar cane. Okay, so why there is, what is the actually relation between the sugar cane and the C4 pathway? Anyone knows, guy? Okay, ए अरे कोणाला माहिती आहे का रे? C4 pathway आणि शुगर केन या दोघांचा एकत्र फोटो का आहे समोर? काय रिलेशन आहे दोघांमध्ये? C4 pathway आणि शुगर केन मध्ये कोणाकोणाला माहित आहे? 12वी वाले तुम्हाला लास्ट इयर 11वी मध्ये झालेला आहे. 12वी वाली गँग तुम्हाला 11वी मध्ये लास्ट इयर या गोष्टी झालेल्या आहेत. पटकन सांगा मला. आता कोणच म्हणणार नाही की मी 12वीला आहे म्हणून. आम्ही सगळे 11वीला आहोत सर. यू नो दॅट. काय रिलेशन आहे शुगर केन आणि C4 पाथवे मध्ये? का काहीच नाहीये? असंच आपलं फॉर चेंज म्हणून टाकलाय सर तुम्ही. आहे का काय आन्सर? ओके, तर शुगर केन मध्ये सुरुवातीला C4 पाथवे शुगर केन मध्ये डिस्कवर झालेला आहे. लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. ओके, सो प्लीज राईट इट डाऊन. Sugar cane. Okay, so let's see guys. C4 pathway. Subtitle I have written something here. Bypass to the oxygenase activity of Rubisco. So what is meant by bypass to the oxygenase activity of Rubisco? So I will explain this line in fourth or the sixth slide. Okay, so just make it a start. So this is very important guys. If you understand this line, what actually relation between this line and a C4 pathway, so you can understand the complete pathway. Okay, otherwise it is very difficult to understand the pathway and the comparison with the C3 and the C2 pathway. Okay, so why C4 is a different and why it required for a plant is a very important question. Okay, and the answer is the bypass to the activity of oxygenase in the Rubisco enzyme. Okay, so let's understand what it means. Okay, so C4 pathway, it is also called as Hatch and Slack pathway. Okay, so the name is Hatch and Slack pathway. This is the second name. Okay, MD Hatch and CR Slack, these are the two scientists actually working on the sugarcane, and in a sugarcane they found that the actually CO2 acceptor is not a RUBP 5 carbon atom, but it's a 3 carbon atom which convert itself into the 4 carbon atom, and that's why the 4 carbon atom was the first stable compound, and Hatch and Slack decide to write it like a C4 pathway. Okay, and that's why the name is a C4. The first compound is the 4 compound atom which is stable in this pathway. Okay, so guys,
Let's revise in a 2 minute the C3 pathway. What is actually C3 pathway? So in the last lecture, we already discussed about the C3 pathway. In last lecture means the lecture, I think 13th of uh, November, a morning lecture. Okay, so I am talking about the 13th of November. In the morning, we already discussed about the C3 pathway. Okay, C3 pathway is nothing but your Kelvin cycle. Okay, Kelvin cycle. So Kelvin cycle is also called as C3 pathway, and it is also called as the dark reaction. Okay, so guys, what happened in the Kelvin cycle? So your RuBP, rubylose bisphosphate, this is the 5 carbon atom compound. Okay, 5 carbon atom compound enters into the Kelvin cycle, and here is your Rubisco, the favorite one. Okay, so this is the enzyme actually the involved in the incorporation of CO2 from taking it from the environment and adding it in RuBP. Okay, so this is RuBP, 5 carbon atom compound. Your CO2 is here, which is coming from the environment. So adding of this CO2 on the RuBP convert this C5 compound into the C6 compound. Okay, so now we have a C6 compound. So this C6 compound is immediately converted into the C3 compound, which is one of the stable compound in this pathway, and that's why we call it the C3 pathway. Okay, so when this C3 is converted itself into the sugar. Okay, so this is actually the pathway. If you take a more RuBP, for example, a more than the 5 RuBP, 6 RuBP, so you can understand the logic behind the regeneration. This is the regeneration. Okay, so if you don't know about the regeneration and how it is happening inside of the plant, so please I request you to say that the video in the 13th of November. Okay, so the morning session I also explain about the Kelvin cycle and how it happens. So we already discussed a lot of about the Kelvin cycle. So please try to understand it first, and then understand the C4 pathway once again. Okay, so guys, this is the Hatch-Slack pathway. The reason behind the Hatch-Slack pathway or the C4 pathway is this is not happening inside of a C4 pathway. That C3 compound is not going to be very stable in the first of the stage. But what happened? The C3 compound, I mean the 3 carbon atom compound coming together with CO2. Okay, so here is your Rubisco, for example. But in this pathway, the Rubisco is not working here. So the one more beautiful enzyme is working here. We are going to talk about that. So I am going to write here X. Okay, so this is the new enzyme we are going to discuss about. Okay, लक्षात येते का मित्रांनो? मी परत एकदा सांगतो तुम्हाला, हा केल्विन पाथवे आहे. हे बघा, हा केल्विन पाथवे आहे. सो दिस इज द केल्विन पाथवे. ओके, या केल्विन पाथवे मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर एक 5 कार्बन ऍटम कंपाऊंड आहे, म्हणजे 5 कार्बन पासून बनलेला. ओके, त्याचं नाव आहे RuBP, रुबिलोज बिसफॉस्फेट. ओके, हा रायबोलोज बिसफॉस्फेट जो आहे हा 5 कार्बन ऍटम कंपाऊंड, याच्यावरती जर एक CO2 टाकला, एक कार्बन डायऑक्साइड जर याच्यावरती ऍड केला तर 5 कार्बन प्लस हा 1 कार्बन किती झाले? 6 कार्बन. हा 6 कार्बन कंपाऊंड C3 मध्ये कन्वर्ट होतो आणि C3 पासून शुगर बनवतो. मग या C3 मुळे हा C3 जो आहे ना, C3 हा दुसरा कोण नाही, तुमचा गॅप आहे किंवा याला PGA म्हणता तुम्ही. ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किंवा याला G3P पण म्हणतो आपण. ओके, किंवा फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, तर हा जो कंपाऊंड आहे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तर हा जो कंपाऊंड आहे हा नंतर ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होतो, याच्यापासून शुगर बनवतो आपण. ठीक आहे, याला फर्स्ट कंपाऊंड आहे जो स्टेबल आहे म्हणून C3 म्हणतो आपण, म्हणून केल्विन सायकलला C3 पाथवे म्हणतात. ठीक आहे, आता इथे काय गोंधळ झालाय बघा, इथे आपण C4 पाथवे पाहतोय, म्हणजे नक्कीच हा कंपाऊंड जो फर्स्ट स्टेबल आहे तर हा नसणार आहे, दुसरा काहीतरी असणार आहे. तो दुसरा कंपाऊंड जो आहे तो सांगतोय मी तुम्हाला की C4 पाथवेला C4 का म्हणायचं, कारण इथं एक 4 कार्बन ऍटम कंपाऊंड तयार होतोय जो स्टेबल आहे. आणि हा कंपाऊंड कोण आहे तर C3 वरती, म्हणजे 3 कार्बन ऍटम वरती ज्यावेळेस CO2 टाकतो त्यावेळेस हा कंपाऊंड तयार होतो, म्हणून याला आपण
4 कार्बन ॲटम कंपाऊंड जो स्टेबल आहे त्याच्यामुळे याला C4 पाथवे म्हणतो. C4 पाथवे इज ऍक्च्युअली डिस्कवर्ड इनसाइड ऑफ द शुगर केन. शुगर केन म्हणजे ऊस. ऊसामध्ये हा पाथवे शोधलाय कुणी, तर हॅच आणि स्लॅक हे दोघ जण ज्यावेळेस शुगर केन वरती काम करत होते, दे फाउंड दॅट actually carbon dioxide is not going to incorporate with the C5 compound, but instead of C5 compound it is going to add on the C3 compound, and that's why the first stable compound which is formed after the incorporation of CO2 is a C4 4 carbon atom compound, and that's why they called it the C4 pathway, and that 4 carbon atom compound is nothing but the dicarboxylic acid. Okay, so the let's see the logic behind dicarboxylic acid. So what is meant by carboxylic acid? You know that the carboxylic acid, di means 2. Okay, so the C2 these are the 4 carbon atom compound, C2 plus C2. Okay, so these are the first stable product of the photosynthesis, and we called it a C4 pathway. लक्षात येते का? C4 काय म्हणायचं, तर पहिला कंपाऊंड जो आहे स्टेबल आहे या पाथवे मधला, तर तो 4 कार्बन ॲटम पासून बनलेला आहे. 4 carbon atom, it is made up of the 4 carbon atom. That's why the first compound, the first stable compound is made up of the 4 carbon atom, and that's why we call it a C4 pathway. In a Kelvin cycle, the first stable compound is made up of the 3 carbon atom, and that's why we called it a C3 cycle. Okay, so there is no any rocket science behind the C3 and the C4. Okay, so in a Kelvin cycle, first stable compound was the C3, and so called a C3 pathway. So here the first stable compound is a C4, and that's why we called it a C4 pathway. Okay, so let's see, plants rely on these pathways are called as the C4 plants and C3 plants. Okay, so the plant which is having its own pathway like a C4, so we call it a C4 plant, and the pathway which is do not having the C4 plant, so they are all C3 plants. Okay, so these are the actually the second name you can use for the grouping of a plant or the classification of plants, C4 plants and C3 plants. Okay, so we are going to discuss about the difference between C4 and C3 after the 3-4 slides. Okay, so here in a H and slack pathway, CO2 is added on a PEP, so this is your 3 carbon atom compound, that is PEP. Okay, so I am going to write now adding now these names in there. Okay, so this is a PEP. PEP means phosphoenol pyruvate. We know that this compound is at the 8th-9th position in the glycolysis. Okay, so if you remember the glycolysis, you can find it phosphoenol pyruvate. This is the actual compound which is converted into the pyruvate at the last stage of the glycolysis, and the enzyme is a dash dash that I don't know. If you know, please write down in the comment box. Okay, so if you know the enzyme which is converting the phosphoenol pyruvate into the pyruvate, the last enzyme of the glycolysis, it is what enzyme? Okay, so most of the time if you see the questions are coming from the 3 reactions only in a glycolysis. One is the first reaction, hexokinase only. Second is the 5th 6th reaction, that is the PFK, phosphofructokinase, and the last one is I am talking about enzyme. Okay, so this is the last reaction. The questions are which is coming from these reactions only. Why? Because these are the one-way reactions. Okay, they are not irreversible. Sorry, they are not reversible reactions. These are the irreversible reactions. And if you see, other reactions are irreversible in a glycolysis pathway. This is the irreversible reaction. Out of 3, this is the third reaction which is irreversible, and the name of the enzyme is, you also don't know. When I say I don't know, so that time you also don't know. Okay, so you had a reason that sir तुम्हीच विसरला आमचा काय संबंध आहे. हा पीके म्हणून लिहून दिलता मी तुम्हाला, पीके बरोबर आहे का? पायरुवेट कायनेज. हा, very good beta, very good. Pyruvate kinase. Okay, so good. मुझे लगा अभी किसी को याद नहीं आएगा. 1 साल हो गया सर 12th को, तो 11th को, तो 1 साल के बाद आपने क्या पूछा, तो इतना सा एंजाइम कहाँ से लाएंगे? हाँ
अरे व्हॉट एन्झाईम आहे माहित असलं पाहिजे होतं सगळ्यांना, मी लिहून दिलते त्यावेळेस, पण तुम्हाला व्हॉट एन्झाईम आहे ज्यावेळेस शिकवलं त्यावेळेस लिहून दिले की व्हॉट एन्झाईम आहे, लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. पीके, त्यानंतर दुसरा होता फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज, आणि तो पहिला हेक्झोकायनेज एचके. व्हॉट वन आहे त्याच्यावरती क्वेश्चन्स येतात, लक्ष द्या. Here in a Haslak pathway, CO2 is added on a PEP, that is a 3 carbon atom compound. Okay, so 3 carbon atom compound, which is converted into oxaloacetic acid. This is 4 carbon atom compound. Okay, so I am going to write down the name here, OAA. Okay, so the one thing which is remaining is the enzyme. Okay, so we will discuss it in the next slide. Okay. Chalo. So the OAA, I mean the oxaloacetic acid is a first a C4 compound. I mean the 4 carbon atom compound. C4 means 4 carbon atom compound. And plants are called as the C4 plants. Okay, so if the plant is completely depending upon the C3 pathway or a Kelvin cycle, so we call it C3 plant. Okay, sorry, here C3 plants. And if plant is depending upon the C4 pathway, so we call it a C4 plant. Okay, so guys, so the first thing, this is not alternative pathway for the Kelvin cycle. Okay, so this please keep in mind that अल्टरनेटिव्ह पाथवे नाही मित्रांनो. हा उगा लिहायचं नाही का C3 ला जर अल्टरनेट करायचं असेल किंवा बायपास करायचं असेल, सो वी हॅव C4 पाथवे, अजिबात नाही, असलं काही नाहीये. ज्याकडे C4 आहे त्याकडे केल्विन पण आहे. ओके, सो आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टर्म अगेन. ओके, let's hold yourself. It is found in the tropic and subtropic plants. Okay, so what is meant by tropic and what is meant by subtropic? Let's say, for example, this is your earth. Okay, this is the equator. Tropic of Capricorn and Tropic of Cancers are here. So this portion is your tropic portion. Okay, tropic and subtropic portion. So this is your tropic and subtropic portions. Okay, so in this portion, if you see, it is close to the sun, so heat is a more. Okay, so heat is more in this portion. Okay, so if you say the complete the most heated part of earth is this one, the subtropic and the tropic region. Okay, and if you start moving toward the pole from the subtropic and tropic region, so it will I mean the temperature is going to be a decrease with respect to the distance. Okay, so the temperature automatically going to be the decrease. Okay, so the pathway, so if you understand the exact position of the plants or the plants which is having the C4 pathway, you will understand the what is the actually reason behind the pathway, or you sometimes get idea about the pathway. Okay, the position पहा तिथे कुठे आहे त्याची. अर्थ वरती ज्या ठिकाणी हीट जास्त आहे त्याच ठिकाणी तुमचा C4 पाथवे जास्त फास्ट आहे, किंवा जास्त म्हणजे प्लांट C4 पाथवे कॅरी करणाऱ्या प्लांट्स तुम्हाला त्याच एरियामध्ये सापडतात, ट्रॉपिक सबट्रॉपिक मध्ये. याचं कारण काय माहिती मित्रांनो, हीट जास्त आहे. याचा अर्थ C4 पाथवेचा आणि हीटचा काहीतरी संबंध असणार आहे. कदाचित हीट जास्त आहे म्हणजे लाईट जास्त आहे, लाईट जास्त आहे म्हणजे इंटेन्सिटीचा पण संबंध असू शकतो. ओके, तर तोच पाहायचा आहे आपल्याला, सगळ्यात महत्वाचं तेच आहे या पाथवे मध्ये. कारण येणारा क्वेश्चन जर लॉजिकल आला नीट मध्ये तर तो यावरती येईल तुम्हाला, आणि जर तो वन लाईन जरी आला तरी माझ्या मते तुम्हाला MST CET मध्ये इतका सोपा साधा प्रश्न नाही विचारला जाणार. ओके, त्यामुळे जागे राहा, कुणी झोपायचा प्रयत्न करू नका, झोपीत लेक्चर पाहत नका जाऊ, बंद करा झोपीत लेक्चर पाहणं मित्रांनो आता. So they found that dicarboxylic acid, so we already explained it. The tropic and subtropic plants like sugarcane, maize, and the sorghum. Okay, so sorghum म्हणजे ज्वारी. हा, sorghum म्हणजे जवार. शोध बीद लावू नका, ज्वारी येते. ठीक आहे, sorghum म्हणजे सर अवघड प्लांट असते, वाळवंटात सापडतं, असलं काय नाही. आता जेवढे पण प्लांट आपण पाहिले ट्रॉपिक सबट्रॉपिक रिजन मधले, मी एक्झाम्पल लिहिताना मात्र तुम्हाला अवघड एक्झाम्पल लिहिले नाहीत, जे तुमच्या ओळखीचे नाहीत ते मी लिहिलेत. असं काय नाही की चान्स नाही तुम्हाला पाठ करायला, आहे पुढे आहे. सुरुवातीला सोपे सोपे लिहिले, तुम्हाला माहित असणार आहे. त्यातला पहिला आहे ऊस, शुगरकेन, दुसरा आहे मेज, मका. कॉर्न खाता की नाही, कॉर्न वाले.
ओके, आणि तिसरा आहे ज्वारी. तर या तिघांमध्ये पण हा C4 पाथवे असतो. कसा ते पाहूया आपण. ओके, so need of a C4 pathway. First of all, why C4 pathway is necessary? Because we have a Kelvin cycle, the C3 pathway. So we already, I mean, the plant already have a C3 pathway to fix carbon dioxide. Okay, so the fixation of carbon dioxide is carried out by the C3 pathway. So why we require then C4 pathway? C3 असताना C4 ची गरज का आहे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अल्टरनेटिव्ह टू द केल्विन सायकल. याचा अर्थ असा नाहीये C4 पाथवे आहे म्हणजे केल्विन सायकल नसणार आहे. केल्विन सायकल तर सगळ्यांकडे असणार. इट इज अ मॅन्डेटरी सायकल. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड दॅट केल्विन सायकल इज अ मॅन्डेटरी फॉर प्लांट्स. So it is present inside of the C4 plants also, C3 plants also, CAM plants also. Okay, so the CAM plants are present in the plants which are present inside of the desert or living inside of a desert. So this plant possesses so own pathway for the CO2 fixation, and we called it a CAM, because the family, if you see, which is living inside of a desert, is called as a cruciferous family. So the pathway is called as the cruciferous acid metabolism pathway. Okay, so we are going to discuss it in tomorrow's lecture. Okay, so now keep in mind that the Kelvin cycle is a mandatory for the plant, so it is already present inside of a plant, but the first fixation of a carbon dioxide is manipulated by the nature, and 4 carbon atom compound is found in the C4 pathway. Okay, so let's see. Rubisco of a Kelvin cycle shows two activities. Okay, so actually this is the problem. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टाइम आहे ना मित्रांनो काय करता, रुबिस्को बद्दल ऐकता. ओके, रुबिस्को, अरे बापरे किती छान एन्झाइम आहे. आर यू BISCU म्हणजे काय रे? रुबिस्को म्हणजे किती जणांना आठवतंय रुबिस्को म्हणजे काय? रुबिस्को म्हणजे रुबिलोज, रायबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज आणि ऑक्सिजनेज असा त्याचा लॉंग फॉर्म आहे मित्रांनो. बरोबर, लॉंग फॉर्म काय आहे? इथे लॉंग फॉर्म इथे लिहून देतो मी तुम्हाला. RU म्हणजे रायबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज and oxygenase. येतंय लक्षात? So if you see, it is ending with H and it is ending with H. So the single compound or the single enzyme showing two different activity. One is a carboxylase, that means the addition of a carbon dioxide, addition of a CO2, and oxygenase means addition of O2. This is actually problem the associated with the Rubisco. Okay, so most of the time we think like that. This is the problem. This is not perfect enzyme. It is having errors वगैरे 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 फालतूगिरी करायची नाही. ओके, फार गरजेचं एन्झाइम आहे. मी सांगेल तुम्हाला ज्यावेळेस आपण कॅम्प पाथवे वगैरे संपू त्यावेळेस मी तुम्हाला डिस्कस करताना रुबिस्कोच्या दोन ऍक्टिव्हिटीज ऍक्च्युअल सिग्निफिकन्स बिहाइंड the oxygenase activity I will definitely explain. Okay, it is very interesting, and after the explanation about that oxygenase activity, you will come to know that how smart nature is. Okay, so I always say that this nature is a very smart. So the smartness of nature we will definitely discuss. So sir, in a heat, number of C4 pathway increases. No guy, no beta. Okay. I'm not talking about the number of C4 pathways, but you can say the plants which are living in the area having high temperature, the C4 pathway maybe the C4 pathway is present inside of that plant. Okay, so let's hold yourself. I am going to discuss about that also. So the Rubisco showing two activity. One is a carboxylase and the second is oxygenase. So the reason behind the C4 pathway is nothing but this oxygenase activity. Okay, so what is the problem actually? Okay, so let's see the third point. It is very important. It may be the question or it may be your options. Which of the following is correct and which of the following is
incorrect असं काहीतरी विचारलेलं असेल and there is the few sentence about the Rubisco enzyme and these 3 lines are always there like at a high temperature. Okay, so please keep in mind that at high temperature, at high intensity of light, and at the high concentration of the oxygen, this activity of oxygenase from the Rubisco is get activated. Okay, so this activity get activated in a 3 condition: one high temperature, one high intensity, more light, and the third one is the high concentration of oxygen. So these are the 3 conditions which come to no, I mean which results into the activation of oxygenase activity from the Rubisco. आता तुम्ही म्हणाल हा काय प्रकार आहे सर, तर इथे लक्ष द्या 2 मिनिट. केल्विन सायकल मी परत एकदा शॉर्ट फॉर्म मध्ये काढतो इथे. ओके, एक पहिल्या 2 रिएक्शन्स काढतो फक्त केल्विन सायकलच्या. So a Kelvin cycle is started from RUBP. Okay, so this is the 5 carbon atom compound. Okay, 5 carbon atom means made up of the 5 carbon atom. Okay, so this is the 5 carbon atom compound. If you add the carbon dioxide on this compound, so you are adding one more carbon on this compound by with the help of Rubisco. So Rubisco is working here, and your 5 carbon atom and the one more carbon atom. So now we have the 6 carbon atom compound here. ओके, काय रे मित्रांनो 6 कार्बन ॲटम कंपाऊंड तयार होते कधी जर CO2 टाकला तर. आता CO2 टाकला म्हणजे रुबिस्कोची कोणती ऍक्टिव्हिटी चालू आहे रे? सो इट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलेज ऍक्टिव्हिटी. Carboxylase activity. Okay, so let's see. For example, the temperature is going to be a rise due to the high intensity of light, and the oxygen concentration is also there. So any of these 3 parameters are going to increase inside of a leaf of a plant, and it results into the activation of this oxygenase activity. And now if you see, the oxygenase activity is active. यातली मजा बघा, दोन्हीतून एकच ऍक्टिव्हिटी ऍट अ टाइम चालू राहणार आहे मित्रांनो. तुम्ही म्हणाल ऑक्सिजनेज बी चालू आहे, कार्बोक्सिलेज बी चालू, असं नाही. इतक्या वेळ कार्बोक्सिलेज ऍक्टिव्ह होता तर ऑक्सिजनेज बंद होता. आता कार्बोक्सिलेज बंद झालाय आणि आता ऑक्सिजनेज ऍक्टिव्हेटेड झालाय बिकॉज the parameters are going to be a change due to the high concentration of light, that is the high intensity of light, and the high temperature and high concentration of oxygen. Okay, so it will definitely add this oxygen inside of the C5 compound. Now let's see, your C5 5 carbon atom compound is again converted into the 5 carbon atom compound. Only the oxygen is added, so it is not going to, if you see the C6 is going to convert itself into the sugar. Actually it is already sugar, you can say. Okay, but this C5, if you convert this compound into the C3 and C3, it will not going to convert itself into C3. 5 कार्बन ॲटम आहेत. C3 दोन कसे तयार होतील? एक होईल C2 तयार आणि एक होईल C3 तयार. तुम्ही म्हणू शकता की या C3 पासून शुगर वगैरे बनवल मी, दोन C3 एकत्र करून, पण C2 चं काय करायचं? Okay, and this is actually the reason behind the C4 pathway, and this reaction of adding oxygenase, the activation of oxygenase in the Rubisco is called as phosphorylation. Okay, sorry, photorespiration. It is called as photorespiration. The name is here. Okay, so the addition of oxygen molecule on RUBP instead of a carbon dioxide is the wasteful process linked with the C3 pathway and called as photorespiration. Okay, याला photorespiration म्हणायचं मित्रांनो. So in it result into the C3 compound and C2 compound. एक C3 एक C2 तयार झाला आहे. हा C3 जो आहे हा आहे तुमचा गॅप ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, आणि जो C2 आहे तर त्याचं नाव आहे phosphoglycolate. Okay, so this is your C2 compound which is phosphoglycolate. It's a wasteful, but plant cannot excrete it this C2 compound because it is not efficient for the plant. Plant is taking one carbon dioxide, I mean the single carbon from the environment, and adding it to form the sugar. So due to the one error, this C2 compound throwing out this C2 compound is not a good for the
efficiency of a plant, and that's why the plant is not going to throw out this C2 compound. But this C2 compound is later converted into the glycerate while sorry into the glycerate with the help of the peroxisome mitochondria, and it again converted into sorry, it again enter into the Kelvin cycle in the chloroplast. But this complete process required energy, and this is the extra energy we required. Extra energy required for glucose, or you can say the carbohydrate. Okay, carbohydrate synthesis. Okay, so now plant required extra energy. Why extra energy required for the plant? Because this process where the C2 compound is synthesized into the chloroplast, it is not going to convert itself into the glycerate into the chloroplast, but it required the set of enzyme which is present in a peroxisome and the mitochondria both. So this enzyme, sorry, this compound C2 compound, that is phosphoglycolate, is transported to the peroxisome, then mitochondria, then again peroxisome, and again into the chloroplast. Okay, so this required a lot of energy. Is there any question? So it is not good to follow this pathway for a plant, but there is again the few significance associated with the C4 pathway. Okay, so don't the underestimate this pathway. Okay, so let's say so do not underestimate this pathway. So it required more energy, and so there is always significance. Okay, तुम्हाला माहिती आहे की disadvantages असतील कोणत्याही टेक्नॉलॉजीचे किंवा कोणत्याही एखाद्या सिस्टमचे, so there is always advantages with this system. Okay, so this is also having the advantages. It's a most efficient plant uh, to minimize the loss by the photosynthesis, and that you can say the most efficient photosynthetic plant. Okay, C4 plant. Let's see guys, so this is your photo respiration. Actually what happened in a photo respiration, so this RUBP 5 carbon atom compound. Okay, so adding of CO2 here is converted into the 6 carbon atom compound, and it is I mean the formation of sugar like this. Okay, so the normal reaction, I am going to the write down normal Kelvin cycle, that is the C3 cycle. Okay, where what happens, CO2 plus your RUBP. Okay, so the Rubisco will convert itself into the C6 compound, which is going to convert itself into the C3 and C3. But here what happened, this 5 carbon compound addition of oxygen is converted into the phosphoglycolate. This is the C2 compound, and C3 compound, that is the PGA. Okay, so this is your C3. Okay, so now this glycolate is not the sorry phosphoglycolate. Okay, so phosphoglycolate is not good for the plant. So the first pi is reduced here. Okay, first I mean the phosphate group, inorganic phosphate is removed from the phosphoglycolate, and now your phosphoglycolate, the phospho is going to be a loss in the form of the inorganic phosphate here, and the glycolate is a remain. So this glycolate is not going to convert itself into the any other compound in the chloroplast. This is your chloroplast. Okay, so necessary to transport this glycolate into the peroxisome. So in a peroxisome, we know peroxisome is having a set of enzyme which can interact or which can play with the different type the oxidation the oxidant compound, that is the S2O2 hydrogen peroxide. That's why it is peroxisome, because of the set of enzyme which is neutralize the S2O2. So the peroxisome having the very good relationship with the reactive oxygen species. Okay, so it can add the oxygen on the glycolate, which is convert itself into the glyoxylate now. Okay,
So the glyoxylate to glycine, and the conversion of a glycine, then glycine enters into the mitochondria. This is your the powerhouse of a cell. So in a mitochondria, glycine is converted into the serine. So we know the serine and the glycine. If you see, the glycine is the small amino acid, and the serine is one of the I don't mean that it is the largest amino acid, but as compared to the glycine, so it possesses more number of a carbon. Okay, serine is made up of the more number of a carbon. So, so the single glycine is not convert itself into the serine, but the two glycines are going to convert itself into the serine, and that time here the carbon dioxide is going to be a loss. And what sorry the NH compound, NH means your amino group. Okay, so because two glycines are there. Okay, so due to the two glycines, serine required one uh, NH3, and due to the two glycines, two amino groups are there. Okay, we know the general structure of the amino acid is R1, for example. I mean R, any R1, R2, R3. Okay, here is your COO, here is your H, and here is your NH3 plus. Okay, so you can say this is the compound having a zwitterine. Okay, so let's see the zwitterine. So this NH3 from one from the glycine and the one from the second glycine. So one is required to be removed from this compound, and that's why we I mean the plant required to remove this NH3. So the removing of NH3 from the amino acid, we called it the deamination process. So it happens inside of uh, the glycine. One more thing which is going to be removed from the compound is oxygen inside of mitochondria. So we know the fate of oxygen inside of mitochondria. The fourth complex of mitochondria always the donate electron to the oxygen, which convert itself into the H2O in the matrix of the, or you can say the close to the inner membrane of a mitochondria. Okay, so this is the fate of oxygen in a mitochondria, and if you say the oxygen is going to be reduced inside of a mitochondria, sorry, not reduced, oxygen is going to be a release from the glycine inside of a mitochondria, so it will definitely convert itself into the H2O. Okay, so this CO2 means the actually the process of respiration is the showing here. Okay, so the respiration, we know it always results into the carbon dioxide. Okay, so let's see the this carbon dioxide is actually coming from the your Kelvin cycle, sorry, Krebs cycle. Okay, Kelvin आहे, Krebs चुकून माझ्याकडनं Kelvin आले, Krebs cycle. Mitochondria मध्ये Krebs cycle असते इथे. मी काय करतो, डिरेक्शन चेंज करतो, नाहीतर पुस्तकामध्ये डिरेक्शन कायम उलटी असते, तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. आणि ते ऍसिटिल कोए एंटर होतो. तुम्हाला माहिती आहे ऍसिटिल कोए आलेला असतो पायरुवेट पासून ग्लायकोलायसिस. ओके, सो डोंट गो थ्रू गो इनसाइड ऑफ द ग्लायकोलायसिस, नाहीतर आणखी कन्फ्युज व्हाल, म्हणाल ग्लायकोलायसिस आणि हे एकच असते सर. आता इथे सेरीन तयार झालाय. Serine is then converted in I mean transported itself into the again peroxisome. So we are here inside of the peroxisome again. Here the NADH2, so this is a reduced NADH is oxidized into the NADH and convert itself into the glycerate, and this glycerate again converted into the PGA, phosphoglyceric acid, or the 3-phosphoglycerate. Okay, and which required ATP. Okay, so which required ATP. So guys, this is actually pathway. So if you see the loss of energy, so the one compound is already written here. So this NADH2 is going to be a loss here. So this ATP is also loss here. So how much ATP is required for the photorespiration? If you say, it is a very costly process. Okay, so the photorespiration required more cost to recover this 2 carbon atom compound into the 3 carbon atom compound. It required more ATP, and that's why it is not efficient to carry the photorespiration inside of a plant. But due to the high temperature and the high intensity, your Rubisco shows the oxygenase activity. ओके, आता हे व्हायला लागले मित्रांनो. कशामुळे होतं रे? तर ऑक्सिजनेज ऍक्टिव्हिटीसाठी
महत्वाच्या 3 गोष्टी काय आहेत? एक तर हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन, हे कुठेही असू शकतं, ठीक आहे. हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन कुठेही असू शकतं. इफ यू सी द एन्व्हायरमेंट, so your oxygen is present in an environment with a 21% and carbon dioxide is only 0.035%. So if you see, the oxygen is already present in a very large amount of the large amount as compared to the carbon dioxide. The oxygen is activity. If you see, it is activated due to the oxygen, so it is not the difficult for a Rubisco to activate itself with the help of oxygen, because it is already present very in a very large amount in an environment, and that's why the oxygen is activity can be the activate very easily in the presence of oxygen. The second thing, high temperature. And the third thing is high light of intensity. Okay, so the light लिहितो मी इथे, इंटेन्सिटी लक्षात ठेवायचे. ओके, आता लक्षात घ्या, या 3 गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे रुबिस्को हा मिसबिहेव करतोय. ओके, मिसबिहेव नाही म्हणू शकत आपण याला, पण एक इरर कॉज करतोय म्हणूया आपण थोड्या वेळासाठी. ठीक आहे, ही इरर पण नाही, पण आपण बनवूया की इरर कॉज करतो. आणि किती होतं माहिती आहे मित्रांनो? जवळजवळ 25% ऑफ carbon dioxide is wasteful due to the photorespiration. Okay, so it is very difficult to recover this 25% of carbon dioxide from the glycolate. Okay, so when the plant is small and it does not have the very good protection from the temperature and the light. Okay, so that time it required few a different thing. Okay, आता नेमकं करायचंय काय, तर रुबिस्कोची ऑक्सिजन ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हेट होऊ नये म्हणून तुम्हाला प्रयत्न करायचे. इश्यू काय आहे? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर प्लांट पाहिलं, ओके, मी कट केलेला प्लांट दाखवतो. आता या प्लांटला जवळ कोण आहे रे मित्रांनो? फॉर एक्झाम्पल हा स्टेम आहे किंवा लिप आहे, काय तुम्हाला घ्यायचंय ते घ्या थोडं. हे जे बाहेरचा लेअर आहे ना, एकदम जवळचा काढतोय मी. फॉर एक्झाम्पल लिप आहे, या लिप मध्ये तुमच्या ना मेसोफिल सेल बाहेर असतात. सो इट इज व्हेरी क्लोज टू द एन्व्हायरमेंट, सो द ऑक्सिजन कॅन एंटर, carbon dioxide can enter, light, it is very exposed to the light and the high intensity of a temperature. Okay, so these are the actually tissues which is having rubisco. रुबिस्को कुठे? एकदम कॉर्नरला आहे. लिप जर तुम्ही असं पाहिलं तर लिपच्या वरच्या लेअर मध्येच रुबिस्को आहे, एकदम जवळ आहे सरफेसच्या. मग हा जर एवढ्या जवळ ठेवला तर हा पहिल्यांदा एक्सपोज होणार आहे लाईटला आणि टेम्परेचरला आणि ऑक्सिजनला सुद्धा. मग याला इथे ठेवणं जमणारच नाही, कधी याच्या वेळेस लाईट आणि टेम्परेचर जास्त आहे, बरोबर की नाही? सो द फर्स्ट the goal to avoid the photorespiration is hide this rubisco somewhere else. Okay, so the plant, for example, they are hiding this rubisco somewhere else, means here inside of the first layer. Okay, now our rubisco is present here. So the most of the time the problem is solved if the plant hide its rubisco inside of the layer. Okay, so these cells are called as a bundle seed cell. आणि जर तुम्ही पाहिलं तर या बंडल सीड सेल as compared to the mesophyll cell, they are rarely exposed to the light and the temperature and the oxygen concentration. आतमध्ये तुम्ही या तिन्ही गोष्टी मेंटेन करू शकता. एक तर आतल्या बाजूला येते त्यामुळे खूप जास्त टेम्परेचरची एक्सपोज होत नाही, दुसरी गोष्ट लाईट पण खूप आतमध्ये जाणार नाहीये, आणि तिसरी गोष्ट ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला आतमध्ये मेंटेन करता येईल. ठीक आहे, तर या तिन्ही गोष्टी आतमध्ये करता येतात. and this rearrangement, or you can say that this arrangement of a cell or the tissue inside of these C4 plants is called as the Kranz anatomy. यांना आपण Kranz anatomy म्हणतो. की आपण पाहणार आहोत Kranz anatomy. Actually aim for the C4. Let's see. The problem is associated with the rubisco, I already explained. Okay, so necessary to hide it from the high temperature, oxygen and the concentration, oxygen concentration and the high intensity of light. Okay, so the hiding of rubisco require different arrangement of a cell. So this plant carries Kranz anatomy. Okay, यांना वेगळी अरेंजमेंट पाहिजे म्हणून यांच्याकडे वेगळी अरेंजमेंट आहे, त्या अरेंजमेंटला आपण Kranz anatomy म्हणतो. So the generally rubisco is present in a mesophyll cell. Okay, म्हणजे C3 plant वगैरे तुम्ही पाहिला तर rubisco is present in a mesophyll cell which is exposed to the environment. That is what I draw before 1 minute. Okay, so that was the mesophyll cells.
which expose very close to the environment, the close to the temperature, close to the light. Okay, so which is easily exposed to the environment. And the C4 plants, rubisco is shifted to the inner layer of a cell. We call it a bundle seed cell. Okay, so these are the bundle seed cell where rubisco is found inside of a C4 pathway. So in a C3 pathway, rubisco is found in a mesophyll cell. लक्षात घ्यायचं, सगळ्यांनी लिहून ठेवायचं. रुबिस्को मेसोफिल सेल मध्ये कोणाकडे C3 पाथवे मध्ये, आणि C4 पाथवे मध्ये जर तुम्ही पाहिलं, सो रुबिस्को इज प्रेझेंट इनसाइड ऑफ अ बंडल सीड सेल. रुबिस्कोची जागा बदलली. This arrangement required two different type of chloroplast in a different cells of a leaf. Okay, so here the chloroplast is different in a mesophyll cell. It is smaller, and the highly developed or well developed grana is present inside of the chloroplast. And in the bundle seed cell, so if you see inside of a mesophyll cell, so the chloroplast is small and developed. Small and good developed or the well developed grana are present. Okay, but in a bundle seed cell, if you see, the chloroplasts are larger, and the less developed or sometimes the grana is absent. You can say the grana is absent. Okay, so the grana is well developed, so it most of the time it is called as the chloroplast having a granular structure inside of the liquid, that is stroma, and here is the clean chloroplast. Okay, so guys, two different type of chloroplast are present, so we call it a dimorphism of the chloroplast. Okay, chloroplast dimorphism जर कोणी विचारलं तर कन्फ्युज होण्याचं कारण नाहीये. डायमॉर्फिझम म्हणजे दोन मॉर्फॉलॉजीज कोणत्या कोणत्या आहेत, एक आहे मेसोफिल सेल मध्ये, सो वेल डेव्हलप्ड ग्रॅना इज देअर. दुसरा आहे बंडल सीड सेल मध्ये की जिथे ग्रॅना absent आहे किंवा it is well developed. So and the chloroplast is it is a less developed and the chloroplast is a larger. Okay, so in a mesophyll cell, chloroplast is a small and well developed. लिहून ठेवायचे कुठेतरी, पेपरला विचारलं जातात. आणि in a bundle seed cell, chloroplast is a larger but not completely developed. Okay, so this is the Kranz anatomy. This is the epidermis. If you see, first of all, see the left side of the diagram. Okay, so it is nothing but the C3 pathway. That's why we call it C3 plants. So guys, we have one question. Sir, position of rubisco is different in the both pathways. So how can the both pathway occur at the same time? So I am going to explain it better. Okay, so I have a very beautiful diagram in this presentation. So it will definitely explain you the two things properly in a सिंगल मिनिट. ओके, सो एकाच मिनिटामध्ये मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करून देणार आहे. फक्त ती डायग्राम तुमच्या समोर येऊ देत. पहिल्यांदा ना क्रॅन्झ अनाटॉमी समजून घ्या. क्रॅन्झ अनाटॉमी मध्ये तुमच्या लक्षात येईल, सो द एपिडर्मिस इज हियर, palisade, the parenchyma is present here in a C4 pathway. So it is sometimes absent in a C4 pathway or present in a very less amount. But here you can see the palisade parenchyma in a C3 pathway. Okay, so this is the epidermis. Here is a bundle seed cell which is having very the small layer of a bundle seed cell. Okay, so this is your bundle seed cell, guys. This layer is a bundle seed cell, which is act as a covering on the vascular bundle. Okay, so the single layer you can see here is a single layer or a very few layer of bundle seed cells are present in the C3 pathway. Okay, or C3 plants. But if you see in a C4 pathway, so the most of the portion of the leaf is covered by your bundle seed cell. Okay, so the quantity of a bundle seed cell or the layer of a bundle seed cell is more in the C4 plant, but in a C3 plant it's a very smaller, and your parenchymas are present here the below to the vascular the vascular bundle, and it is very close from the just a second, guys.
it is very close from the lower part of a lower part of a leaf. Okay, so when if you see the leaf like this, okay, for example, this is a leaf. If you see the part of a leaf which is exposed to the light, okay, so the upper part of a leaf which is exposed to the light is a different in the appearance, and the part which is below, or the which is the always having the uh, shadow is different in the appearance. Okay, so this is the actually the part of a morphology, the part of a design of a leaf, and the part which is below the leaf is called as. So let's say this part is having the stroma, the nose of a plant, which is responsible for the absorption of a carbon dioxide and the release of oxygen. Okay, so this is the two categories of the anatomy of a leaf. Okay, so the C4 leaf and the C3 leaf. Okay, so let's see guys. So this leaf is now changed to the C4. Okay, in sugarcane, in maize, in jowar. Okay, so let's see what is happening inside of the this Kranz anatomy. Okay, so now we have very low amount of mesophyll cell here. So here the outside of the बंडल सीट सेल. ओके, बंडल सीट सेलच्या बाहेरच्या साईडला आपल्याला मिझोफिल सेलचा एक छोटा लेयर आहे, तर आपल्याला चेक करायचं की काय होणार आहे. सो दिस इज युअर मिझोफिल सेल, द फर्स्ट वन. ओके, this is your mesophyll cell, the first one, which is exposed to the environment. So the oxygen is here, the carbon dioxide is also here, which is going to be enter inside of the uh, mesophyll cell. Okay, कार्बन डायऑक्साइड वगैरे इकडनं एंटर होणार आहे, आणि ऑक्सिजन पण आहे. असं समजू नका ऑक्सिजन नाही, एन्व्हायरमेंट मध्ये ऑक्सिजन पण असणार आहे. ठीक आहे, आता काय झालंय बघा की कार्बन डायऑक्साइडला आतमध्ये घेतला की लगेच कुठे फिक्स केलाय रे, तर या ठिकाणी फिक्स केलाय. ओके, कार्बन डायऑक्साइड आतमध्ये घेतला, त्याला कन्वर्ट केला HCO3 मध्ये. ओके, हे कार्बनिक अनहायड्रेज एन्झाइम आहे, HCO3 मध्ये कन्वर्ट करता. HCO3 this bicarbonate and this your PEP. So it is a phosphoenol pyruvate. I am going to write here name, phosphoenol pyruvate. Okay, so this is phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. So it is involved in the addition of a carbon dioxide. Okay, that is the carbon dioxide, addition of carbon dioxide. So we called it carboxylase enzyme. Okay, so this is the first enzyme which is very very beautifully present in this pathway, because it is copying to the Rubisco. Rubisco ची copy करायला लागले थोडं थोडं बघा, carbon dioxide add करायला लागले. Okay, so the incorporation or the addition of a carbon dioxide is the function of your PPC. Okay, that is phosphoenol pyruvate carboxylase. हे एन्झाइम इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो, हे एन्झाइम नसेल तर C4 होणार नाही. कारण C4 मध्ये काय करायचं बघा, आता तुम्हाला ऍक्च्युअली काय होत आहे, ज्या वेळेस रुबिस्कोला तुम्ही इथे ठेवताय या पॉइंटला, या एन्झाइमच्या जागेवरती, तर हा एक्सपोज होतोय लाईटला, लाईट पण इथंच आहे. ओके, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन पण इथंच आहे, आणि टेम्परेचर पण इथेच आहे. मग सगळ्या गोष्टींना एक्सपोज झाला की हा ऑक्सिजन ऍड करतो, हा याला ऍड करत नाही, हा डायरेक्ट O2 ऍड करतोय. मग याला हा गोंधळ घालू नये म्हणून तुम्ही काय केलंय, तर त्याला नेऊन आतमध्ये टाकला. हे बघ, रुबिस्को आपण आतमध्ये नेऊन ठेवलाय. कुठून काढला रे, इथनं उचलला आतमध्ये नेऊन टाकला या सेल मधनं. का, तर याला लाईट कमी भेटली पाहिजे, टेम्परेचर पण कमी असलं पाहिजे, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन पण आपण आतमध्ये मेंटेन करू शकतो. ऑक्सिजन आत ठेवायचं नाही, CO2 जास्त ठेवायचा. म्हणून तुम्ही जर कॉन्सन्ट्रेशन पाहिलं, so CO2 concentration is very very less inside of this mesophyll cell, but in a bundle seed cell it is a 15-fold more than the mesophyll cell. Okay, so you can arrange the concentration of carbon dioxide also here. Okay, मग आपण काय केला, PEP वरती carbon dioxide add केला. So the PP is a 3 carbon atom compound, and the addition carbon dioxide is a 1 carbon. So we have the first compound oxaloacetic acid, that is C4. हा काय 4 carbon atom आहे, 4 carbon atom. Okay, so it is called as oxaloacetic acid. That is OAA.
Okay, so this malate dehydrogenase convert this enzyme into the malate, याचं नाव आहे malic acid किंवा malate. Okay, it required NADPH. Okay, so the pH is present inside of a plant phosphate वाला NADH plant मध्ये असतो. ठीक आहे, आपल्यामध्ये NADH असतो. आपण P लिहित नाही animals मध्ये लिहिताना, नाही तुम्ही म्हणाल सर ग्लायकोलायसिस मध्ये H लिहिता, इथं नाही लिहिला, प्लांट मधला आहे. ठीक आहे, हे मी सांगेल तुम्हाला ज्यावेळेस मी तुम्हाला NADH NADPH reducing power explain करेल त्यावेळेस सांगेल मी तुम्हाला. ठीक आहे. So this malate is now going to transport itself into the bundle seed cell. Okay, आता ही bundle seed cell आहे, याच्यामध्ये malate आलाय. So this transport is happen through the plasmodesmata. This is the junction between the two plant cell. Okay, दोन plant cell मधलं junction आहे, ज्याच्यामधून plasmodesmata through हा तुमचा malate या बाजूला आलाय right side ला. So this now malic acid enzyme. So this is the malic enzyme. This enzyme is depending on the NADP. So we sometimes write it like a NADP malic enzyme. So this enzyme takes this malate and convert itself into the pyruvate. Okay, so the malate is a 4 carbon atom compound and pyruvate is a 3 carbon atom compound. So we know the one carbon is going to lose, that is the carbon dioxide here, and this NADP is converted itself into the NADH. Okay, so guys, here is one interesting point. This carbon dioxide which is released from the malate is absorbed by your Rubisco, like it is absorbed here. Rubisco is here in a C3 pathway. C3 pathway मध्ये कसं रुबिस्कोला इथं बसवला की कार्बन डायऑक्साइड घेतो एन्व्हायरमेंट कडून. ओके, सेम तसंच कार्बन डायऑक्साइड रुबिस्कोला इथं भेटलाय, and your Kelvin cycle is happening inside of the bundle seed cell. Now you can see the Kelvin cycle here. Okay, and that's why the first line I text there in the second slide was it is not an alternative pathway for the Kelvin cycle. Okay, so please keep in mind that it is not alternative pathway for the Kelvin cycle. It is just modification to avoid the activation of oxygenase activity from the Rubisco, and that's why Rubisco is hidden inside of a bundle seed cell which is actually present normally in the mesophyll cell. Okay, इथे काही चेंज नाही, फक्त रुबिस्को मेसोफिल सेल मधनं काढलाय, बंडल सेल मध्ये टाकलाय. आता बंडल सेल आतमध्ये मित्रांनो, बंडल सेल आतमध्ये गेली कुठे, फॉर एक्झाम्पल हे लिप आहे तुमचं. ओके, हे लिप आहे, या लिपचा मी इथला एक चौकोनी तुकडा कट करून घेतो आणि याला झूम करतो. असं तुमच्या लक्षात येईल की ऍक्च्युअली काय होतंय. आता आपण साइड व्ह्यू पाहतोय त्या तुकड्याचा. ठीक आहे, हे असं लिप आहे पाठीमागे, ही लिपची अप्पर साइड आहे, ही लोअर साइड आहे. आपण साइड व्ह्यू पाहतोय. आता साइड व्ह्यू पाहताना आपल्या लक्षात येतंय की मेसोफिल सेलचा जो गोंधळ होता की ज्यामुळे ज्या एक्सपोज होत होत्या एन्व्हायरमेंटला आणि रुबिस्को ऑक्सिजन ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हेट करत होता, तर आता तो राहिला नाही, कारण तुम्ही काय केला, रुबिस्को टाकला आतमध्ये बंडल सेल मध्ये. आता रुबिस्को इथे आहे, नॉर्मली तो कुठे असतो, इथे असतो बाहेर, आता आतमध्ये गेलाय, त्यामुळे त्याला लाईट पण जास्त एक्सपोज होत नाही, टेम्परेचर पण जास्त एक्सपोज होत नाही, ऑक्सिजनचा पण जास्त त्रास होत नाही, कारण कार्बन डायऑक्साइड आतमध्ये मेंटेन करता येते. ओके, पण त्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड इथून घ्यायचा आणि इथून आतमध्ये आणायचा, यासाठी हा जो पाथवे आहे त्याला C4 पाथवे म्हणायचं. सो दिस malate, sorry, oxaloacetic acid is the first carbon, the stable carbon compound which is made up of the 4 carbon atom, and due to this oxaloacetic acid we call it C4 pathway. C4 name is coming from the oxaloacetic acid, the number of carbon present in oxaloacetic acid. नवीन काही अवघड काय असं नाहीये त्याच्यामध्ये. 4 carbon atom, 4 carbon atom पासून बनलाय. So due to the 4 carbon atom we called it the C4 pathway. मी परत एकदा सांगतो. ओके, एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतो, लक्षात ठेवायचंय आपल्याला. अल्टिमेट काम काय आहे, कार्बन डायऑक्साइड फिक्स करायचा आहे आणि तो नेऊन या ReUBP वरती टाकायचा आहे. पण आता रुबिस्को आतमध्ये नेऊन ठेवलाय, आतमध्ये पर्यंत कार्बन डायऑक्साइड नेण्यासाठी आपल्याकडे एक सिस्टम आहे. हा कार्बन डायऑक्साइड घ्यायचा which is converted into the HCO3 with the help of carbonic anhydrase and added on the PEP. So this is 3 carbon atom compound. So 3 carbon atom and this 1 carbon atom is converted itself into the 4 carbon atom by the enzyme PEP carboxylase. Okay, so this is a very
interesting enzyme from the C4 pathway, PEP carboxylase. लक्षात ठेवायचं हा इम्पॉर्टंट एन्झाइम आहे मेन प्लेयर आहे तुमच्या C4 pathwayचा PEP carboxylase phosphoenol pyruvate carboxylase. So this oxaloacetic acid 4 carbon atom compound which is result of the PEPC, that is PEP carboxylase enzyme reaction, which is then converted itself into the malate. So malate is also the 4 carbon atom compound which is converted into the malate with the help of a malate dehydrogenase enzyme, which is transported to the bundle sheath cell, because OAA cannot be a transport into the bundle sheath cell directly, and that's why it is converted into the malate. Okay, so the malate is transported into the the bundle sheath cell, and in the bundle sheath cell it is converted itself into the pyruvic acid. So this is the 3 carbon atom compound, and malate is a 4 carbon atom compound. So one carbon is going to be a loose in the form of carbon dioxide, and which is used by the Rubisco to convert RUBP into the sugar finally, and the sugar which is made inside of the C3 cycle, a Kelvin cycle in a bundle itself, is transported toward the sink means where it is going to be a store or the used. Okay, so this is source, and the sink is somewhere inside of a plant. So this pyruvic acid is again enter into the mesophyll cell, okay, and convert itself into the PEP phosphoenol pyruvate. Okay, so the name of enzyme is name of enzyme phosphopyruvate dikinase. Okay, so this is a dikinase enzyme. Okay, and if you see, this dikinase enzyme is converting ATP into the AMP directly. ओके, काय केलंय यानं डायरेक्ट 2 AMP तयार, एक ATP घेतलाय आणि AMP मध्ये कन्वर्ट केलाय. सो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, दॅट इज द एनर्जी इक्विव्हॅलंट टू द 2 ATP. 2 ATP च्या इक्विव्हॅलंट एनर्जी लागते. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस AMP into the ATP again, so you required 2 ATP. So the AMP and the conversion of AMP into the ATP required 2 ATP, and that's why you can say this PPDK uses the energy which is equivalent to the 2 ATP. Equivalent to 2 ATP. 2 ATP च्या equivalent energy use करते. म्हणजे pathway always required more amount of energy as compared to the C3. Okay, so let's see what happened in a next slide. So the calculation, let's see the calculation of a C3 and C4 pathway. Okay, pyruvic acid generated in a bundle sheath cell is re-entered into the mesophyll cell and regenerate into the PEP phosphoenol pyruvate by consuming 1 ATP, where this ATP is not going to convert itself into the ADP. Instead, it is converted into the AMP, and if you form the ATP from the AMP, so it required 2 ATP. That is what I already explained in the last diagram. So this pyruvic acid is converted into the PEP phosphoenol pyruvate. Is not the easy process. So the process is carried out, the reaction is carried out by the phosphate pyruvate dikinase, and it required ATP, which is directly converted into the AMP by release the pyrophosphate, that is the 2 organic phosphates or inorganic phosphates. These are the 2 inorganic phosphates, and this is pyrophosphate, you can say. So this pyrophosphate and the AMP. So this AMP to the ATP, this conversion required to ATP. So you can say this enzyme uses the energy which is the equivalent to ATP, equivalent to ATP. एवढी एनर्जी लागते त्याला, एवढी जास्त एनर्जी लागते त्याला. ओके, या रिएक्शन बद्दल इथे लिहिलेलं आहे. सो C4 required total 12 additional ATP as compared to the C3. Okay, so your C4 required energy that is 12 ATP plus C3, and if you see the C3 required C3 plus 18 ATP. Okay, which is convert itself into the sugar म्हणा किंवा ग्लुकोज म्हणा, डायरेक्ट एक ग्लुकोज.
ब्रॅकेट, ठीक आहे. हा कोणासाठी C3 साठी. पण C4 जर तुम्ही पाहिलं तर इट रिक्वायर्ड 12 more ATP. So that means it required किती झाले 30 total ATP for C3, sorry C4 and 18 for the C3. Okay, so the C4 plant avoid, but if you see C3 required 18 ATP to synthesize one glucose, whereas C4 required 30. C4 plants avoid photorespiration happen in a C3 plants. Okay, the C4 plant is not going to carry out any the reaction of a photorespiration, but it is happening inside of a C3 plant. So it doesn't matter, guys, the how much ATP it takes extra, but the happening of a photorespiration or the activation of a photorespiration reaction is not good for a plant. Okay, so it loses 25% of carbon dioxide, which is already fixed inside of a plant. Okay, तर नेमकं काय काय होतं कसं होतं याबद्दल आपण बऱ्यापैकी माहिती घेतलेली आहे. तरी सुद्धा की पॉइंट्स मी इथे टाकलेले आहे. So these points are always present inside of MCQs. Okay, so the mesophyll cell have no rubisco, very important question, but bundle seed cell do. It is key point about the C4 pathway. Okay, so in a C4 pathway, rubisco is present in a bundle seed cell, and in a C3 pathway, rubisco is present inside of a mesophyll cell. Okay, mesophyll cell contains CO2 with a PEP, and the compound is a C4, that is the oxaloacetic acid, and that's why we call it a C4 cycle. Okay, oxaloacetic acid and mallets are the C4 components. Okay. MCQs वर काय सगळे MCQs आहेत, एक सिंगल लाईन लिहून घ्यायची आहे. In a bundle seed cell, malate is oxidative decarboxylated to the pyruvate to release CO2. Okay, bundle seed cell मध्ये गेलो लिहून घ्यायचं, म्हणजे टाइमपास करू नका, ऐकून घ्या व्यवस्थित, याचा स्क्रीनशॉट घ्या, नंतर कॉपी करा. लेक्चर संपलं की तिथून उठायचं नाही, आधी कॉपी करायचं नाही. तर मी एक लाडू खातो म्हणून उठून गेले की परत कॉपी होत नसते, मग गेला तो स्क्रीनशॉट एक दिवस डिलीट ऑल मध्ये निघून जाईल. ठीक आहे. In a bundle seed cell, malate is oxidatively decarboxylated. म्हणजे malate जो आहे तुमचा, कुठे गेला malate, इथे होता ना, हा malate bundle seed cell मध्ये गेल्यानंतर याचं काय केलं जातं रे मित्रांनो, हा C4 कंपाऊंड आहे, म्हणजे 4 कार्बन ॲटम कंपाऊंड आहे. So it is converted into the C3 and CO2. So this CO2 is now used to add on the RUBP which convert into the C6. Okay, by rubisco. हे कुठे बंडल सीड सेल मध्ये होते, हे सगळं बंडल सीड सेल. आणि आधी हे काय झालंय, पीपी प्लस CO2, हे कुठे झालं मित्रांनो, हे झालं तुमच्या मेसोफिल मध्ये. ठीक आहे, आणि हे बंडल मध्ये. बंडल सीड सेल आहेत ना, त्यांचं जर स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिलं असतं तुमच्या लक्षात आलं असतं. डिझाईनच असं आहे की दे फॉर्म बंडल लाईक स्ट्रक्चर, दॅट्स वाय बंडल सीड सेल. नाही तुम्ही म्हणाल सर ऍक्च्युअली फंक्शन मेसोफिल सेलचं आहे, पण बंडल सेल फोटोसिंथेसिस करतात किंवा केल्विन सायकल कॅरी करतात, ते त्यांचं काम नाही म्हणून त्यांना बंडल म्हणतात का, जसं की दिसतंय तसं नसेल, किंवा दुसऱ्याचे काम करणाऱ्या लोकांना आपण बंडल म्हणतो, तर तसं नाही. पण तुम्ही लक्षात तसं ठेवू शकता की हिचं काम नाही पण ही करते म्हणून बंडल सीड सेल म्हणा, काही करा, पण ते नाव लक्षात ठेवा, बंडल सीड सेल. नाव विसरू नका पेपरला, नाहीतर गेल्यावर गोंधळ घालाल, तिकडे बंडलच्या ऐवजी मेसोफिल लिहिला, मेसोफिल ऐवजी दुसरं काहीतरी लिहिलं, असं करू नका. अभ्यास केलेले प्रश्न चुकवू देऊ नका. ज्याचा अभ्यासच केला नाही, जर तुम्ही कधी वाचलाच नाही, त्याचा एखादा प्रश्न चुकला, खूप मोठी गोष्ट नाही, चुकतच असतो, एवढं काय नाही त्यात. ओके, तर ते सोडवून नाही सोडवले किंवा सोडून देऊन आलो आपण तरी चालेल पेपरला. ठीक आहे, पण ज्याचा अभ्यास केला त्याचे मार्क नाही गेले पाहिजे फालतूगिरीमध्ये. म्हणजे टिक करताना व्यवस्थित वाचलंच नाही आणि टिक केला म्हणून मार्क गेले, असं होऊ देऊ नका. आता पहिल्यासारखं राहिला नाही, 34 चा गोल 36 ला केला किंवा 35 ला केला, असं राहिलं नाही आता पहिल्यासारखं. तुम्हाला ऑनलाईन आहे एक्झामिनेशन, त्यामुळे त्या चुका कमी झाल्या तुमच्या, तिथे पण चेंज करता येतो तुम्हाला. जरी चुकून तुम्ही C3 सॉरी
बी वर टिक केला, सी वर टिक केला, डी वर टिक केला, तुम्हाला चेंज करायचं असेल चेंज करता येईल. ठीक आहे. CO2 रिलीज एंटर द केल्विन सायकल. हा जो CO2 आहे विच इज रिलीज फ्रॉम द malic acid or the malate in the bundle cis cell is now going to enter into the Kelvin cycle. हीच आहे Kelvin cycle. ओके, हीच Kelvin cycle आहे. तिला C3 cycle म्हणतो because this C6 compound is now going to be entered convert itself into the C3C3. Okay. Uh, in mesophyll cells, pyruvate is converted to PEP by enzyme pyruvate phosphatase. Okay, pyruvate phosphate dikinase. हाच लिहिलता मी तिथं. Pyruvate phosphate dikinase. Okay. Pyruvate phosphate dikinase uses equivalent of 2 ATP to synthesize PEP. Phosphoenol pyruvate तयार करायचं असेल त्याला कशापासून करतो रे? Phosphoenol pyruvate, pyruvate to phosphoenol pyruvate आहे. ठीक आहे. Pyruvate to phosphoenol pyruvate. उलटा लिहिलाय का रे? इथे बघा. Pyruvate to phosphoenol pyruvate. ओके, आपण बरोबर लिहिलेलं आहे. हा, राऊंड राऊंड चेक करायचं पाठीमागे जाऊन. तुम्ही अभ्यास करताना पण चेक करायचं तुम्हाला डाऊट आला की. Pyruvate to phosphoenol pyruvate हे कुणी केलंय तुमच्या या PPDK न केलंय. It required the ATP which is converted into the AMP directly. आणि AMP मध्ये कन्वर्ट केला की काय बाहेर आले? दोन फॉस्फेट बाहेर आले. यांना पायरोफॉस्फेट म्हणतो आपण 2PI. ओके. तर या टाईपचा टोटल याच्यामध्ये एक गोष्ट फक्त मी लिहायची राहिलो इम्पॉर्टंट पॉइंट मध्ये 8 नंबरचा पॉइंट डायमॉर्फिझम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हे तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये मेसोफिल सेल मध्ये आणि बंडल सिथ सेल मध्ये. ओके, सो दिस इज मेसोफिल सेल आणि बंडल सिथ सेल. सर दोघांमध्ये पण जर तुम्ही पाहिलं तर क्लोरोप्लास्ट वेगवेगळ्या टाईपचे आहे. बंडल सिथ सेल मधला क्लोरोप्लास्ट स्मॉल आहे आणि ग्रॅन्युलर आहे. हा लार्ज आहे आणि नॉन ग्रॅन्युलर किंवा तुम्ही जर ग्रॅना पाहिला तर वेल डेव्हलप नाही किंवा लो अमाउंट मध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमॉर्फिझम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. याच्या पलीकडे एकही क्वेश्चन C4 मधून तुम्हाला विचारला जाणार नाही. आय एम डॅम शुअर अबाउट दॅट. सो please write down this slide completely in your book as a key points. Okay, so the difference between C3 pathway and the C4 pathway. C3 means your Kelvin cycle and C4 means your the pathway that is we already explained because of the malic acid, okay, or the oxaloacetic acid. So here is the C3 3 carbon atom compound which is stable. So the fixation of a CO2 is directly because the CO2 which is coming from the environment is directly converted into the C6 component by the Rubisco. But here is indirect. Why indirect? Because the first it is CO2 is fixed into the malic acid. Okay, oxaloacetic acid आहे. मी डायरेक्टली लिहितो कारण मला लिहायला जागा नव्हती. Oxaloacetic acid, okay, which is converted into the malic acid, and then malic acid is going to enter inside of the bundle sheath cell where your Rubisco is placed. Rubisco इथं आहे, ही तुमची C3 सायकल आणि तुमची C4 सायकल. ठीक आहे, मेसोफिल सेल मध्ये C4 सायकल टोटल आहे. हा इथून अशी ऍक्च्युअली अशी नाही, अशी 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 घेऊया. इथे आली आणि इथून राऊंड मारलो. ठीक आहे, अशी टोटल सायकल आहे C4 आणि C3 तुमची केल्विन सायकल आहे. सो तुमचा CO2 रिसेप्टर कोण आहे, रेसिपिएंट कोण आहे CO2 चा? तर C3 मध्ये RUBP. we know that this is RUBP which is a recipient of carbon dioxide in a C3, and PEP is a recipient of carbon dioxide in a C4 pathway. Okay, Rubisco is open and present in a mesophyll. Rubisco is shielded and present in a bundle sheath cell. Okay, O2 can interfere in C3 plants. Okay,
O2 can interfere, so it will result into the photorespiration. Okay, that is here photorespiration. So it is likely in a C3 plant, but if you see the C4 plant, oxygen cannot interfere. Oxygen interfere karat nahi, because if you see the concentration of oxygen is a very low here, but the concentration of carbon dioxide is 15-fold high as compared to the mesophyll cell. Okay, so here oxygen is more, so it can interfere, but the Rubisco is not present, so there is no any chance for the oxygen to interfere with the Rubisco. Okay, कारण Rubisco आतमध्ये याला interfere करता येत नाही. Okay, so you can see in the C3 plant, the about 25% of the carbon dioxide, which is a fixed carbon, is wasted due to the photo respiration. Okay, but it is not happening inside of the C4 plant. So these are the more efficient C4 plants are more efficient photosynthetic plant. Okay, so example, C3 plant: soybean, wheat, rice, sugar, alpha, spinach, tobacco, sunflower. Okay, and it's a corn, uh, the sorghum, sugarcane, millet, crab grass, बर्मुडा ग्रास, पिगवीड. ओके, हे गवताचे प्रकार आहेत. बर्मुडा ग्रास म्हणजे गवताचा प्रकार आहे. असं नाही की लगेच बर्मुडा ट्रायंगल मध्ये सापडतो, दुसरीकडे सापडत नाही वगैरे, लगेच डोकं लावायचं नाही. बर्मुडा ग्रास म्हणजे मोठा ग्रास असतो, असा थोडं उंच गवत आहे, त्याला बर्मुडा ग्रास म्हणते. लगेच त्याला काहीतरी नवीन नाव का पाडून शोध लावू नका बसल्या बसल्या. ठीक आहे, लगेच शोध लावायचं नसला ऐकून. तर हे एक्झाम्पल्स आहेत, लिहून घ्या. हे कॉमन एक्झाम्पल आहेत. स्पिनॅच बिनॅच तुम्हाला विचारलं जातं कधी कधी. तुम्हाला राईस आणि व्हीट मध्ये कन्फ्युज होण्याचे जास्त चान्सेस आहेत तुमचे, कारण राईस आणि व्हीट तुम्हाला इकडे असं नाही की सगळे मोनोकॉटस C4 आहेत, पण मोस्टली C4 पाथवे तुम्हाला मोनोकॉट मध्ये दिसतो, पण व्हीट आणि राईस तुमचा इकडे C3 मध्ये येतो. लक्षात ठेवायचं तेवढं तुम्हाला. ठीक आहे. So thank you very much, guys. So one more thing I want to explain you about the subscription. Okay, so this subscription, what I already told about the 12-month and the 24-month. Okay, so it is very necessary to activate the hidden feature inside of the app. Okay, so the second thing, subscribe this channel and click on a bell icon, and this channel will give you the MCQs and notes from today. Okay, आज संपलेले आहेत सुट्ट्या, त्यामुळे आजपासून तुम्हाला या गोष्टी भेटायला सुरुवात होईल. तर मित्रांनो, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, या चॅनलच्या लिंक्स तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत. सगळ्यांनी व्यवस्थित लिंक चेक करायच्या. माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करायला विसरू नका. आणि तिथे फीडबॅक फॉर्म सुद्धा तुम्हाला दिलेला आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये. कधी कधी फीडबॅक फॉर्म पण भरत जा. तुम्हाला लेक्चर आवडतायत किंवा तुम्हाला आणखी काय पाहिजे, कसे लेक्चर असले पाहिजे, तुमचं मत आहे. समजा की सर लेक्चर तुम्ही काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने, किंवा हा टॉपिक परत सांगा, तो टॉपिक एकदा शिकवा, असं जर काही असेल तर विचारत चला, त्याच्यामध्ये फीड करत चला आणि आम्हाला सांगत चला. जोपर्यंत तुम्ही तुमचं मत आम्हाला सांगणार नाही तोपर्यंत समजणार नाही. बॅच तुमची आहे, लक्षात ठेवा, आमची नाहीये. त्यामुळे बॅच मध्ये काय पाहिजे काय नको या गोष्टींची काळजी घ्या तुम्ही. ठीक आहे, चलो, थँक्यू व्हेरी मच. दीपावली झालेली आहे, आता बास, आता अभ्यासाला लागा. ठीक आहे, तुमची 12वी आहे आणि 11वी वाले पुढच्या वर्षी तुमची 12वी, या वर्षी दिवाळीची मजा घ्या. आणखी 1-2 दिवस, पुढच्या वर्षी अजिबात दिवाळी वगैरे काही नाही. 1-2 दिवस ते लक्ष्मी पूजन वगैरे करायचं आणि गप अभ्यासाला बसायचं 2-4 टाइम. ठीक आहे, चलो, थँक्यू व्हेरी मच. सी यू टुडे इव्हिनिंग 7 PM. आज संध्याकाळी लेक्चर आहे 7 वाजता.